I came 3 video for you. From that video, are you possible? Midjourney's video. இப்பொழுது நான் ChatGPT க்கு ஒரு சேலஞ்ச் வச்சிருக்கிறேன். I give 3 video for you. From that video, are you possible to find which one is swap video? அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு சொல்லியிருக்கு. அதாவது எது முகமாற்றப்பட்ட வீடியோ என்பதை இப்பொழுது நாம் அதை அப்லோட் செய்யலாம். ஃபர்ஸ்ட் நாம் என்ன பண்றோம்னா கிளிங் ஏஐ போய்க்கிறோம். கிளிங் ஏஐ இது என்ன அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்க. சரி, நம்ம இந்த இதுக்கு போலாம். Okay. Without audio. சரி, பண்ணியாச்சு. இது swap from இதுலயும் இருக்குது, நல்லா பாத்துங்க. இது swap from. நம்ம இந்த இதுக்கு போறோம். இது நிறைய இருக்குது. சரி, நாம நேம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம். இங்க பூன்னு வச்சுக்கிறோம். பூன்னு வச்சாச்சு. சரி, இதை வந்து இப்போ இந்த ஹைலோ ஏஐ வீடியோ பார்க்கலாம். ஹைலோ ஏஐ வீடியோவை இது மாதிரி. ஓகே, இது ஒன் ரீநேம். இது என்ன பண்ணா ஒய் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அதை வந்து நம்ம மாதிரி டூன்னு வச்சுக்கலாம். டூன்னு வச்சுக்கலாம்.
அடுத்தது இது 10 செகண்ட். இது ஸ்வாப் பண்ணது, இது ஸ்வாப் பண்ணாதது. ஓகே, இது செகண்ட் டவுன்லோடு வித்தவுட் ஆடியோ. நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிட்டோம். இப்போ சாட் ஜிபிடிக்கு ஒரு டெஸ்ட். சாட் ஜிபிடி அறிவாளியா அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஓகே, சேலஞ்ச் ஆஃப் சாட் ஜிபிடி. ரீநேம் 2i இதெல்லாம் இருக்குது. ஓகே, இது இருக்குது. அப்போ நாம என்ன பண்றது, வீடியோ அப்லோட் பண்றோம் சாட் ஜிபிடில. ரெண்டு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகே, ஒன்னு அப்லோட் ஆகிட்டு இருக்குது. மூணாவது வீடியோ ரைட் பண்ணலாம். மூணாவது வீடியோ அப்லோட் பண்ணு. ரெண்டு வீடியோ அப்லோட் பண்ண முடியும் போல தெரியுது. அது என்னாச்சுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ சாட் ஜிபிடிக்கு ஒரு சேலஞ்ச் நடந்துகிட்டு இருக்குது. இது என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். அப்லோட் ஆகிட்டு இருக்குது. 2i2223. இதுதான் சேலஞ்ச். அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான், once you upload them I analyze face expression lightning mismatch or frame level inconsistencies that you often indicate a swap. இது மாதிரி சொல்ல, I compare the subject errors. இப்போ நம்மளுக்கு தெரியுது ஸ்வாப் அப்படின்னு. என்ன வீடியோ ஸ்வாப்னு நாம அதை பார்த்தலாம். அதை கொடுக்குறோம். 3 வீடியோ இருக்குது. ஓகே, அனலைஸ் பண்ணுது சாட் ஜிபிடி. சாட் ஜிபிடி என்ன வருது, அந்த ப்ரோக்ராம் அனலைஸ் பண்றது. I successfully extract I have successfully extracted the first frame from all 3 videos, 2i 2i 23. Now I will display those frames side by side so we can visually analyze spatial details, spot any face swap or deep fact indicators. இதை வச்சு ஸ்வாப் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்ன இதாகும். சரி, இப்போ அது ப்ரோக்ராம் பண்ணுது. For unnatural face. இது என்ன கொடுத்துருக்குது, here are the first frame from video 2i 2 and 23 based on initial visual
inspection. Look for unnatural facial blending, mismatched lighting on the face compared to the surrounding, inconsistent facial motion or alignment அப்படின்னு கொடுத்துருக்குது. Face swap video often shows slightly blurred or over smooth skin texture, ghosting around the scene. Please let me. Do this video feature same person? Or is aware which original and which are suspected? Next, I can do deep comparison facial feature. Correct, Miss Miss. Would you like to me proceed with that? Yes, அப்படின்றான் அது தொடர்ந்து proceed பண்றான். Yes, clearly tell which option is swap, which option was swap. Swap. Yes, you clearly tell which option was swap. Analyze பண்ணுது. So, analyze பண்ணிட்டு இருக்குது. Analyze error வந்துருச்சு. Then you reach your data analyst limit, upgrade GPT plus try again tomorrow. இதாயிடுச்சு. சரி. However, based on visual frame, see where we all did. If you closely observe the face texture alignment lighting across three thumbnail, you might notice one of the frame look less natural, single smoother or slight disordered skin. There is a typical sign, face where back video. There is a typical sign. If you are able to run Python your own, I can give you small step to automatically swap. Now you tell me which of is the swap. You tell which option which option is swap video. மழுப்பு இந்த இடத்துக்கு இப்போ 2i அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருச்சு. So visual sign typically face swapping like adjustable skin smoothing, lightning mismatch and slight facial edge. Artifact suggesting it been altered using face swap technique. If you did like I can guide you can how to deeper analyze like running the law every swap. The most likely face swap is 2i. Most likely face swap. Correct answer. Easy. இப்போ நம்மளுக்கு அதை பத்தி என்னன்னு தெரியும். அதாவது 2i. ஓகே, இதுதான் அந்த ஓகே மோஸ்ட் லைக்லி ஃபேஸ் ஆஃப் இட் இஸ் டெஸ்ட் பண்ணலாம். ஆர் யூ கிவ் கரெக்ட் ஆன்சர். ஆர் யூ ஆர் யூ ஷூர் இட் இஸ் a correct answer? Are you sure it is correct answer? Correct option? Are you sure it is correct option?
Are you sure it is correct option? Give correct explanation for me. Are you sure it is correct option? It is correct option. Oh, great question. You are right to double check. Giving you most likely answer based on visual cues only because I my full without automation direction is judgment based on human observation sign like face blur, இதெல்லாம் misaligned lightning or shadow, skin tone, mismatch with neck, facing expression not matching body language. My correct judgment. 2I appear to be swapped fact video based on suitable visual or facts. But if this was something input research legal verification, one of these high confidence result. Use deepfake detection tool like deepfake இதெல்லாம் கொடுக்குது. Microsoft Video Authenticator, Face Forgery இதெல்லாம் கொடுத்து or can queue script run locally using Python இதெல்லாம் கொடுக்குது. Okay. திரும்பவும் என்ன ஆயிருது? My correct judgment 2i. Okay. Okay. You give correct judgment. Judgment. Okay, important number. Okay, you give correct judgment. Okay, you give correct judgment. Good. இப்போ ஜட்ஜ்மெண்ட் நான் கரெக்டா பண்ணிருச்சு ஸ்வாப் பத்தி. ஓகே, இத்துடன் இந்த வீடியோ முடித்துக் கொள்ளப்படுகிறது. சேலஞ்ச் ஃபார் ChatGPT இந்த வீடியோ முடித்துக் கொள்ளப்படுகிறது. இந்த வீடியோவை பார்த்தவர்களுக்கு நன்றி, வணக்கம்.